lesson. So number 4 is кто это, что это, animated and inanimated nouns. It's easy to understand. This task is распределить слова. It means to divide the words to the column. For example, кто это? Журналист. Что это? Это суп. Кто это? Журналист. Кто это? Это доктор. Что это? Это фото. Что это? Это суп. You also can practice with the speaking all the time when you're doing those tasks. Then you will see here more vocabulary, and that is your family and your personal things that you can keep at home, or you can need some. After that, we are trying to read those words above and record yourself again. And we are trying here to memorize the vocabulary. If you want some time, you can practice not the once but few times if you need. Then we are going to ask the question. Кто это? Это мама. Кто это? Это бабушка. Что это? Это радио. Probably the same question, but with the new vocabulary. Now we are going to divide this new vocabulary to the column. Кто это? Это друг. Что это? Это радио. And here you will see the speaking task. Что это? Ask the question and answer it. Это автобус. Что это? Это небо. День. I don't remember what was it. День. A day. Time. Кто это? Это дети. Что это? Это дом. And the main task is here. When you practice with the asking question and answering question, record yourself so we can check.